ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC NCERT ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1.13 ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.12 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.5 into 10⁻⁻². ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ತೆಗಿಯು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ A and B. So let us take the charge on this is Q and Q. So another identical size, another sphere of same size is brought in contact with this. When they bring in contact with this ಏನಾಗುತ್ತೆ, which is identical size. So charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, equally divide ಆಗುತ್ತೆ. So Q charge, this is uncharged here, see uncharged. So total charge is Q here. So Q will divide as Q/2 because so equal charge distribute ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯ. So equal charge ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the charge will become Q/2, here also it will become Q/2. So now what they are doing, so they are the A is like this only. What they are doing, this sphere they are bringing in contact with this C, brought in contact with the first, then brought in contact with the second. So idರಲ್ಲಿ second ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ so ಏನಾಗುತ್ತೆ, so let me remove this and I'll bring it here. Identical size. So here it is Q/2 plus Q. So Q/2 plus Q will be 2Q plus Q, 3Q/2. So 3Q/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5Q, and that will get divided as half of that, means equal ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3/2 will divide as 2 parts on each spheres. ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 3Q/4 ಆಗುತ್ತೆ. So 3/4 of Q will be there on this sphere as well as this sphere. So the new charge on B will be 3/4 of Q, and in this sphere which is actually brought in contact with A and B, on that also the charge will be 3Q/4, and they are saying finally this is removed. So this is removed, so we have to forget about this. So we have to find the new force of repulsion between these two. So ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so F is equal to, I'll write it as K times Q1 Q2. So now Q1 is actually, so we can take it as Q/2 and 3/4Q by R square. So 3/4 and 2 na outside baritin, 4 2s are 8. So 3/8 times the K/Q1 Q2 by R square. The same force which we have found in the exercise 1.12. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So let me rub this. So the new force F in this is actually 3/8 times 1.5 into 10⁻⁻². So 1.5 into 10⁻⁻² is 4.5, but I'll write as 45 into 10⁻³ by 8. So 8 5s are 40.625. So ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so we can approximate this and write 5.7 into 10⁻³ Newton. So ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ for question number 1.13. Thank you.